First, I would like to welcome our president of today's function, Sri Jayan Nadubai, Chairman, Akshaya College. Welcome you, sir. We have with us Dr. Jairaj Amin, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University. On behalf of Akshaya College, I welcome you, sir. And a request, P.V. Narayan, the member of Governing Council, Akshaya College, Puttur, to florally welcome the guest. Thank you, sir. Next, I welcome Sri Anand Acharya, Trustee, Akshaya Education and Charitable Trust, to this function. A warm welcome to you, sir. It's my pleasure to welcome Sri Shamant Kulya, alumni and ex-student of this institution, to this function, who is working at Arvind Private Limited, Bangalore, as an operation manager. Welcome you, sir. And a request, Mrs. Sundar Gowda, member of Governing Council, Akshaya College, Puttur, to florally welcome the guest. And a request, Mr. Rakshana, lecturer of Department of Interior Design, to florally welcome the trustee of Akshaya College, Puttur, Mr. Anand Acharya. Welcome you, sir. I also welcome Mrs. Kalavati Jain, Managing Director of Akshaya College. Welcome you, ma'am. It's my pleasure to welcome Mr. Salmpad Pakala, Principal of Akshaya College. Welcome you, sir. As well as I welcome Mr. Arpit T.A., an Administrative Officer. A heartily welcome to you, sir. I welcome Mr. Gagandeep A.B., Student Union President. Welcome, Gagandeep. I would also like to welcome Board of Trustees, Governing Council members, guests, invitees, parents, teachers, students, and all my dear friends. Welcome you all. Thank you. I welcome you too, sir. Love is the symbol of light and enlightenment and knowledge. It's time to inaugurate our today's program, and I request Dr. Jairaj Amin, Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, to inaugurate today's program by lighting the lamp. Knowledge and enlightenment. We hope today's program will be successful until the end. There will be no obstacles. So we pray the blessings of God by lighting the lamp. Today officially we are inaugurating Akshaya College, Puttur Annual College Day function. Akshaya Vaibhava 2K23 is formally inaugurating by Dr. Jairaj Amin, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University. Akshaya College, Puttur. Now I request Mrs. Sampathu Pakala, Principal, Akshaya College, Puttur, to read out the annual report. Over to you, sir.
honorable dignitaries, chief guest, guest of honor, invitees, staff, parents, and press and media members, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all on the first annual day celebrations and to present the annual report of Akshaya College, Puttur for the academic year 2022-23. In the academic year of 2019, we started BSc Fashion Design. In 2020, BSc in Interior Design and Decoration, which is affiliated to Mangalore University, was started under the leadership of businessman and social activist Sri Jayant Nadubailu sir, with the aim of providing better opportunities in professional job-oriented education, especially to students from rural areas. Became the first college in and around Puttur to launch BCom with Aviation and Hospitality Management in 2021. And from the academic year 2023-24, we are introducing BSc Cyber Security and Artificial Intelligence, Bachelor of Hospitality Science. BSc Fashion Design degree, which started with only 20 students and now it has 98 students. In Interior Design degree, which started with 9 students, currently it has 62 students. BCom Aviation and Hospitality Management with 20 students and it has 52 at present. Also, we have to talk about academic achievements of our college, which offers degree with less fees compared to other colleges at the Mangalore University level. Miss Swarna Josna got the first rank and Miss Jasmita got second rank from Mangalore University for the first batch of fashion designing, and it has made our college proud by getting these top ranks. I proudly announce you that all the students of first batch BSc Fashion Design have successfully placed in various fashion apparel industries. Also in NEP 2020 examinations, students of our college have shown excellent performance with 98% results. All the 3 departments successfully completed one-day internship. All the students of fashion design visited handloom industry at Kaniyooru. Interior design students visited Hasta Shilpa Heritage Village in Manipal. Commerce students visited KMF Mangalore as their curriculum. Recently, Department of Aviation and Hospitality Management students had one-day study tour and traveled from Mangalore to Bangalore by Indigo Airlines. Students had interacted with cabin crew staff and ground staff. We have to say about the faculties of our college. Most of the teachers have more than 1 master degree and 2 of them are involved in PhD research. We are proud of the governing body, which has always been an inspiration and guide for the achievements and our overall development. Shri Jayant Nadubail, Chairman of our college, Mrs. Kalavati Jayant, Managing Director of our college, Mr. Sampath Pakkala, myself, Principal of the college, Mr. Arpit T.A., Administrative Officer of our college, Dr. J.G. Manjunath, Member nominated by Mangalore University, Professor Pradeep R. Bandari, Member nominated by Mangalore University, Shri Pitamara Heraje, Retired Superintendent of Police, Professor Xavier D'Souza, Retired Principal, Government Women's College, First Grade College, Puttur, Shri Surya Narayana B.V., Retired Principal, Government PU College, Bellare, Shri Chidananda Bailadi, Advocate, Puttur, Shri P.V. Narayanan, former NIS and Syndicate Bank Volleyball Coach, Dr. Shyam Prasad M., Dr. Dhanvantari Clinic, Puttur, Shri Y. Sunil Kumar Shetty, Agriculturist, Mr. Navin K., Plant Manager, Bharat Agro Wet Industries, Shri K. Sundara Gowda, ex-military,
Shri Monappayam, Physical Education Director, Patte Group of Institutions. Shri Krishnappa, Retired Forest Officer. Always we remember their cooperations. Various associations for all-round development of students in the college have been formed. Invicta Commerce Association, gold medal in national level tournament. Mr. Vachan, second BSc Fashion Design, participated in beauty pageant competitions and awarded as Mr. Mangalore Runner-Up 2K22, Mr. Tulunadu Runner-Up 2K22, Mr. Tulunadu Winner 2K22, and selected for Mr. Karnataka Beauty Pageant, which will be held in next month. Also, our 5 students of our college participated in the university level student literary conference held at Nitte College Karkala. Our college team, which has won several prizes in inter-collegiate competitions, got second runner-up with 10,000 cash prize in Lions Kannada Kalarava held in Mangalore. At national level fest held in Sridevi College, Kenjar, our college team has got first place in Mehendi, first place in Best Physics, first place in Mime Show, and second place in Fashion Show. Bagged the runner-up award in the university level management fest held at Vidyarashmi College, Savanoor. While Indian Design School, Mangalore, emerged as the champion with 8 first place and 9 second place out of the 18 events. Got first place in stand-up comedy, first place in Best Out of West competition in the national level events held at Milagris College, Mangalore. Also has got first place in Brand Rangoli state level fest held at Sridevi College, Mangalore. First place in group dance and stand-up comedy, and second place in mock press in university level competition held at Sharada College, Talapadi. And also our team became champion in Ganesh Utsava competition organized by Suddi Puttur. Our NSS unit has been started in our college for students to be socially engaged, and Mr. Kishore Kumar Rai is the program officer, and more than 90 students are active in it. Also, we have started Youth Red Cross Wing, and Mr. Rakshana TR is the coordinator of the wing. At present, the student union of our college organized the most successful university level UG Fest Krutva 2K23, and about 36 colleges were participated. Also, the first fashion show of our college, The Walk, successfully organized recently. Thus, to conclude my report, I would like to say that we are achieving our aims and goals which we were bound to fulfill and ensure the overall development of our students. I am glad to thank the President, Shri Jayant Nadubail sir, Managing Director, Mrs. Kalavati ma'am, all the members of governing body, and all the parents and staff who are the backbone of the achievements and success. Thank you, Nadal. Have a great evening. Thank you, sir. We have with us Dr. Jairaj Amin, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University. It's a pleasure to felicitate you, sir, and I request Dr. Jairaj Amin to have a seat of felicitation. And I request Ms. Shraddha, Lecturer, Department of Interior Design, to give the introduction of guest, Dr. Jairaj Amin. Over to you, ma'am. Good evening, everyone. It's my pleasure to introduce today's chief guest, Dr. Jairaj Amin, Vice Chancellor, Mangalore University. Dr. Jairaj Amin has completed MA, MPhil and PhD, and he is a professor, Department of Political Science, Mangalore University. He has more than 26 years of teaching experience. He is awarded as Shalsberg Seminar Series Fellowship 2000 and RCSS Fellowship 2000.
He has been a visiting faculty at Leipzig University, Würzburg University, and Leiden University. He is an associate member of Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi, member of Association for European Studies in India, member of Mangalore University, Karnataka, Indian Political Association. On behalf of Akshaya College, I welcome you, sir, and thank you for the opportunity. It's time to felicitate Dr. Jairaj Amin, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University, for your wonderful achievements in the field of education and culture and sports. And we're congratulating on behalf of Akshaya College. And we pray to God the good health and wealth for a lifetime. And a very all the best for your future endeavors, sir. And it's our honorable and lovable felicitation from Akshaya College, Puttur, Akshaya Educational and Charitable Trust registered. For being the guest for today's program and for receiving our felicitation. Thank you and all the best for your future endeavors. And I request Dr. Jairaj Amin for his guest address. Over to you, sir. And I request you, sir, for your chief guest address. Over to you, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. President of the Akshaya College Governing Council, Sri Jayant Nadubail, chief guests, other guests on the dais, dignitaries on the dais, my teacher colleagues, and my dear student friends. Now this gives me a great pleasure to stand before you on the great occasion of annual day. I am told that this is the first annual day of this college. This college probably in this building is just 2 years old, but I think going by the reports of what the principal of the college has read, this college has done a great deal within a very short span of 2 years. I'm really impressed by the kind of achievements that this college had in last 2 years' time. Now this is a college with difference, because this is a more of a professional college than the regular type of college, which actually gives a very specialized kind of knowledge on different aspects to students. Yet it has not actually forgotten the kind of demands that the students have. So this has actually tried to, in my understanding, this has actually tried to encourage the students in different forms. It has actually tried to discover the talents that are hidden in the students and to bring out these things and to showcase it. So the students probably, as I understand, are encouraged to go out of the college to learn certain things. So they are also encouraged to participate in different kind of activities, whether it's a sports or in a cultural events and so many other things. So that means the normal student lives, the usual things are not actually missing to this college, although this college is a professional college. Now,
therefore, I must actually congratulate the management, the principal, and also all of you, for having, achieved such a great success in this in this short span of 2 years, and also actually coming out with the flying colors. Now, college day or annual day is something that's very different, because college day, as I understand, helps the college to understand what they have done in the last 1 year. At the same time, it is also an occasion to celebrate their achievements in the last 1 year. It is also an occasion to reflect and to plan what need to be done for the future. So there are, a couple of things. So it's not just a meeting and celebration, but there is also a great deal of reflection in this kind of things. So therefore, college day becomes very, very important, because college day also shows the kind of determination that the college, the management and the students had in last 1 year to progress with certain things. So therefore, I must really congratulate the staff, the students, the management of this college for coming out with a wonderful kind of achievements there. Now, in the modern life, we all know that the mere academic theoretical knowledge is not sufficient. Students need certain skills to survive in this society, to face the competition in this society. Now, this college probably is imparting those knowledge which actually makes them fit to participate in the life, fit to participate in society, and also have certain amount of confidence by making them professionals and also imparting them certain skills. So therefore, this college is a very different kind of college, which is actually giving certain life skills to the students. I was just going through the kind of courses that this college is offering, and it's a very impressive kind of one. Probably in this modern world, to survive, we need lots of skills, and these skills are actually imparted in this college. It's a very specialized kind of courses that they have. The aviation and the hospitality management, and then the fashion design, so many other things. Now, probably these are all actually the courses that are in great demand today, and this college actually started with offering those kind of courses. I'm sure that in the days to come, this college is going to come out again with the lots of laurels, lots of flying colors. So this is something very, very impressive for anybody who has just visited this college. And secondly, I was also looking at the building. I am in this profession. Of course, somebody has said 26 years, but I'm actually in this profession for last 30 years. And as a member of the affiliation, as a chairperson of the affiliation team, I also had an occasion to visit many, many colleges of Mangalore University. And as a NAC member, again, I had an opportunity to visit other colleges in other parts of the country. But one of the things that is missing is that there is a great deal of disproportion between the college, the infrastructure, and the college requirements. Very often, the infrastructure is very, very poor in many colleges, and many colleges do not even have the classrooms, proper classrooms. But I think this building is actually, is very impressive in that sense. So it has a neat ambience. It has, I believe that's a full-fledged classrooms. I was also told that, there are sufficient number of teachers. So what more actually is, the students require. So therefore, I think this college actually provides, all kind of an infrastructure, both physical and intellectual, for the, study of any courses in this college here. So this is something that's very different. I'm not saying these things just because I'm invited for the occasion, but this is, something that I felt from my heart, that this college is really offering some, value-added courses and in a meaningful way to the students. Now, you are all actually studying these things, and I'm sure that all of you benefited by your stay in this college. Of course, there is no final year batch, as I understand, which actually goes out. But even those students who are already studying in this college, I'm sure that they are enjoying every moment of their study and stay in this college. I'm sure that you also have some well-qualified teachers here. My own student is also teaching in this college. I'm very happy about it. So there are many, I see very bright teachers, and the other thing is that there are also very young teachers.
I am sure that they are putting their best to make you train, and they are probably spending lot of time with you all to see that you are actually settled down in life very happily. So I think one of the things that probably you need to do is that apart from recognizing the contribution of your parents, probably you also need to recognize the contribution of your teachers in the making of your future. Because it is these teachers, probably they are spending a lot of time, lot of their energy in giving the best to you, and therefore it actually becomes very important. Because this is something very important, probably at this stage you don't realize. When you go out, you suddenly miss all these kind of things. You miss your friends, you miss your teachers, you miss your other well-wishers who are there with you. You miss your friends in the college. Suddenly you are thrown over to the sea called as society. So you don't know how to swim. So probably these teachers are actually teaching you how to swim in a very competitive world called as the society, and to survive in that kind of things. So these teachers therefore actually laying the foundation for the students' future, and I would always acknowledge the role of teachers in any institution in shaping the future of these things. Because tomorrow when you go to the society, you will be confronted by large number of challenges. Probably the teachers have understood what kind of these challenges you are going to have in your professional life. And I'm sure that all these teachers are also training you to adequately face that kind of challenges, and to actually cope up with the competitive kind of things. So therefore my appeal to you is that, of course, you respect your parents, you respect your teachers, and tomorrow when you go to any job, you put your best. I'm sure that all of you have joined this course out of your own free will, and nobody has forced you. So you have chosen some specific, very different kind of topics, different from what your other friends probably at the PUC level have chosen. So you have opted for this professional kind of courses. So there might be difficulties, because I understand that large number of professional courses are actually in the private sector. So surviving in the private sector is very, very competitive, and therefore you have to put your best. Maybe you would, will be faced by lots of challenges, lots of problems, and I'm sure that the kind of the moral strength that the college has given to you today will help you tomorrow to face the world better. And my also another request is that when you actually get involved too much in your work, you'll also be able to put best in your work. But it is not only the excellence that you should actually strive, but you should also see that your work actually would actually bring some sort of positive change in the society. So you also bear in mind certain values like the compassion, help, sensitivity, some sort of social responsibility, and you work in those direction. And I'm sure that whatever education that you have actually got in this college would become very meaningful, and you would actually become the great and responsible citizens of India tomorrow. Congratulating again on this occasion for the excellence that you have achieved, and also assuring you or wishing you all the good luck in your future enterprises. I would actually conclude here. I would also thank all the organizers for giving me this opportunity. Good luck to all of you. All the best. Thank you, sir. Thank you so much for your words of appreciation and wishes. Now, the inaugurator of today's program, Mr. Ashok Kumar Rai, Kodiyambadi MLA Puttur, has arrived. It's time to recognize and honor the academic toppers of our Akshaya College during the academic year 2022-23. For this, I request Mrs. Ashika Fazana, Lecturer, Department of Kannada, to take over. Good evening, one and all. Respected dignitaries on and off the dais, I stand in front of you to announce the Academic Excellent Award 2K23. And I request today's guest, Dr. Jairaj Amin, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University, to honor students.
From second BSc Interior Design, first topper is Chirita with 92.31 percentage. And second topper is Riya Punama with 90.62 percentage. And I request audience to give a big round of applause for this academic topper of interior design. Ms. Jivita, the first topper, and Ms. Riya, the second topper of interior design during academic year 2022-23. From second BSc Fashion Design, first topper is Shraddha with 89.12 percentage. And second topper is Shailashri with 87.75 percentage. From second BCom, first topper is Sakshi with 94 percentage. And second topper is Saudat Shahida with 89 percentage. From third BSc Interior Design, it's Vismita Kamath with 89 percentage. And second topper is Annapurna with 86.22 percentage. From third BSc Fashion Design is Pranamya CA with 87.55 percentage. And second topper is Priya R with 83.66 percentage. Thank you, sir. Congratulations to all the students and all the best for your bright future. Thank you for this opportunity. Congratulations to the students and thank you, ma'am. Now we have with us one more guest, Mr. Shamant Kolya, and I pleasure to read out his introduction. Mr. Shamant Kolya is from Sullia, Gutigar. He did his schooling in Subramania School and he's also completed his PUC in Vivekananda College, Puttur, and he did his Bachelor of Fashion Design in our own college, Gloria College, Puttur. And he also worked in multiple companies and in different countries like Africa, Georgia, Maldives, and at present he is the operation manager in Arvind Garments Private Limited. And I request our guest, Mr. Samant Kolya, to address the gathering. Over to you, sir. Hello everyone. Respected guests on the dais and my dear friends, actually it's a pleasure to be here. I was an old student, passed out 2009 from Gloria College Fashion Designing. Our chairman, Mr. Anand Acharya, he was heading that college. Due to several reasons, our Jayant Nadubel sir, he took over the college and beautifully now constructed with lots of students, with good faculties, everything. It's very happy to see everything is beautifully made now. Actually, even I used to talk more when I was as a student, but after 12-13 years of our occupation jobs, now the stage fear maybe, I think I have to.
Okay, now it's free. See, actually, I have done my fashion designing. Currently, I am working in Arvind Private Limited. I used to come to college almost every year, and we used to meet our principal, chairman, and I met Jayan sir, I think, around 4 to 5 years back with our chairman sir only. And both they came to our office and met all the MD, HR head, everybody. And they offered all the fashion design students used to get the job through all these companies. Actually now it's very happy to say, since I am a fashion design student, I have studied fashion designing, I can only talk about the fashion designing, not all the interior. Don't feel bad, please. Okay. If I talk about the fashion designing, it's really job oriented. Definitely 100% I am sure everybody will get the job. I think this year around 60 members, they have got the new joinings, old passed out students, almost everyone. If they have to work, definitely they will get the job. If they need the job, definitely they will get the chance to work. This is what about the fashion designing. But think what actually everybody faces first 6 months or first 1 year of their college, of their companies where they work, they will not sustain. That is the big drawback actually, because of several reasons. They won't sit there, or they are unable to take the pressure because they used to be in the college very freely, or what I can tell is like they're very free. They won't think we'll have a lot of pressure or we'll have a lot of responsibilities. That they won't think. Actually now at the present, our Sampath sir, the thing, lots of events, I can say lots of events they're going, making. 2 days back also there was a big event I have seen. This only makes people confidence. The book, I am not talking about the book or something what you study. I am really, we have to focus more on the other curricular activities. That only going to help, because that event management, how we react, how we, by group, how we take the calls, all those things will help in our occupational areas. And if I have to tell about our Jayan sir, he's a really great. He didn't have any idea of opening any schools and all. Just they were 2 members, they were really good friends. We used to sit and talk once while I'm visiting. But he had the idea. I heard that he's a very good social worker. He has a lot of, he used to donate a lot of things to every social works. I heard about that only before. But he was telling, we'll start, we'll make it good, we'll make it beautiful. It's a very, very bad time that time. I think only 10 to 15 students only there in the college, entire college. How to run the college is a very difficult time. That time he took the challenge and started. And our principal, right time he got. I was thinking, okay, he came, maybe another 1 year he will stay and then he will go. But he sustained in the difficult time. Now he is getting the success. That is the beauty. Actually, I have to congratulate him. He was stood with them in the tough time, but he has to take the sweet or fruit now, because he struggled a lot. That's a really wonderful thing I can tell about our principal. And supporting Jayan sir and madam, I rarely met, now only I have seen. His hard work. See, if he is thinking as he's a businessman, he will not take any, it's nothing, he will not earn anything from this. But it is a service. Service to the local students or the students from local areas. He is helping that way, because no one get that chance. People know about VC, people know about Philomena, but now the thought, Akshaya College, you can proudly tell, yeah, we are from Akshaya College. But it's not always like that. So that name should come. We should not fear to tell Akshaya College. You have to tell proudly that we are from Akshaya College. That is the only thing we will get success. Because I proudly sometimes tell I studied in VC. So PU, I'll tell I studied in PU.
in VC. But we have to tell, I have studied, we are from Akshaya College. That is the only thing gives us confidence in the future areas. Because lot of company ask, where is Akshaya College? Now, after going lot of students from the college, now everybody, company, HRs, everybody knows that, yeah, there is a college in Puttur called Akshaya College. They produce 50 to 60 students every year. Companies started visiting to the college. I think I can tell for the next academic year, we can organize a campus interview from our companies also for the fashion design students to select the students here. That is the one thing we can tell. And it's damn sure all the 60 members will get a job. That's 100% sure. Those who want to work, definitely they will get the job. But they should have, and even the one important thing to the parents, that don't expect anything for 1 year at least from them, any amount. They have to sustain there. That is the main thing. They have to sustain 1 year. If anybody want money from them, then it's not possible. They will get into that pressure. They will go run behind the money, then lost. Then again coming in our local areas and working some other fields. That is not a right way. So that's important. My parents didn't ask any money from me. Till now they are not asking. So that's why I can focus on my work and I can concentrate on my work. That's important thing. Usually parents think that, oh, study finished, I have spent 1 lakh to you, you have to start giving back. So it's not possible really. First 2-3 years it's not possible. Then only you'll get. See, when I joined it's around 6,000 to 7,000 only. The starting payment. Now the fashion design students also will get around 23,000-25,000 also initially in the first stage. I think somewhere placed around Puma and all, they are getting that salary also, I think, here also. So now the range is increased. Even the cost is increasing, so same way the range is also increasing. But first 2-3 years we have to sustain ourselves. So then we have to run behind the money, not in the first itself. So, and other departments really, see, I tell a lot of people here, they score toppers and all. I want them to be, after 2-3 years, they have to come as alumni and they have to share their speech. That is only I can tell because there is no any positive students from that field. So they have to come. So that is only thing I can tell. I think it's enough. People are waiting for other curricular activities and all. So thank you. Thank you, Andal. Thank you. Thank you so much, sir, for your beautiful and appreciation words. It's time to announce the university top list. It's a proud moment to all of us to announce the university top rank holders. The 2 fashion design students of our college have secured both first and second rank from Mangalore University. So I request the rank holders to come onto the dais, and the first rank holder is Miss Swarna Josna with a percentage of 89.5, and the second rank holder Miss Jasmita with a percentage of 85.8%. And I request students to come onto the stage and to have a seat of felicitation. With the due reason, we don't have with us the first rank holder Miss Swarna Josna. We have with us the second rank holder Miss Jasmita. She's the second rank holder from Mangalore University with a percentage of 85.8%. She's an alumni student of fashion designing of Akshaya College, Puttur. She was eventually actually participated in the cultural fest and sports event of our college. She also secured the second rank list from the University of Mangalore with 85.8%. And now at present she is working in SI clothing company in Bangalore as a assistant designer, and I request her mother to come onto the stage. Jasmita ಅವರ ತಾಯಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಮಿತಾ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿರುವವರು ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And I request all the dignitaries on the dais to felicitate our honorable and lovable student, Miss Jasmita, and I congratulate and I wish a very all the best for your future endeavors. And it's a proud moment to our Akshaya College, and I request audience to give a big round of applause for this second rank holder from University of Mangalore. Congratulations and thank you. And it's time to announce the best outgoing student of the year 2022-23.
and based on the educational, sports, cultural, discipline, the performance and overall involvement and performance, we have selected. Sorry, before that, I request Ms. Jashmita to share her opinion. Over to you. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯತಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗ್ತಾ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸರಿಂದ ಗುಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಓದೋ ಕಡೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮನೇಲೇನೂ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಓನಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಫ್ಟಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಬಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ CAD ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ 3D ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾನು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಮನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದುಡ್ಡಿಂದೆ ಓಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ದುಡ್ಡಿಂದೆ ಓಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ನಾಳೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವರೆಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ,
ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂದ್ ಸರ್ ಸಹ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳು, ನಿನಗೊಂದು ಸರಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಹನಾ ಮ್ಯಾಮನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much for your beautiful words and for your experience. Now it's time to announce the best outgoing student of the year 2022-23 based on educational, cultural, sports, discipline, involvement and overall performance. We have selected 2 students from our college from the final year as a best outgoing student of the year. That is Mr. Gagandeep A.B. and one more student, Ms. Pranamya C. I request students to come onto the stage and to have a seat of felicitation. Mr. Gagandeep and Ms. Pranamya C. Mr. Gagandeep is a student of final year BSc Interior Design and Decoration of our college, and also he is the president of our student union council of our college, and he is actively participating in all the sports and cultural events in the out of the college and into the college, and he secured many prizes in sports, cultural and inter-colleges fest. He has a good leadership skill. He is also a distinction student of our college with his active performance and involvement in the works and activities of the college. We are awarding him as a best student of the year. And Pranamya C. Pranamya C is a student of final year fashion design, and basically she is a yoga champion and trainer, and she did a tremendous achievements in the field of yoga, and here is her achievement. She has a recorded worldwide book of records of outstanding performance 2022, and she has secured first place in the 38th International Day of Yoga Championship held at Chennai in 2022, and also she has secured first place in 6th National Yoga Champion held at Andaman 2022, and in national level inter-university level yoga championship held at Bhubaneswar, Odisha in 2023, and also she has secured silver medal 2022 in 36th National Games or conducted by Indian Olympic, and gold medal in state level rhythmic yoga, national rhythmic yoga semi-final, and also bronze in national rhythmic yoga finale held at Rajasthan, and she is also selected for Indian Olympic game and interstate Championship Hubballi. She has got first place, and this is a tremendous achievement in the field of yoga, and she has registered her name in the book of Guinness. And congratulations both the students, and I request the guests and the dignitaries to felicitate our proud student, the best outgoing students of Akshaya College during the academic year 2022-23, and congratulations. And setting as a role model for you all to be our best outgoing student in the further academic year. And both has a good leadership skill. They're actively participating in all the intercollegiate, and the cultural activities and the sports activities, and whatever may be the work, whatever may be the activity of the college. The Gagandeep, he's always been there with our teachers, with our principal, the management. He's an obedient students as well. And now we are announcing the best academic outgoing student, that is Mr. Gagandeep and Ms. Pranamya C. I request audience to give a big round of applause for these 2 talent. Thank you for everyone.
And it's time to announce the winner list of fashion show, The Walk. And a request of Ms. Pratiksha, Lecturer, Department of Fashion Design, to take over. Over to you, ma'am. Good evening, one and all. Respected dignitaries and of the dais. We organize G-Walk Fashion Walk final collections by the final year fashion design students. And a request today's guest, Mrs. Samant Kulia, to honor the winners. Now I announce the winners list. And the first category is the Best Creative Wear Award. And the runner-up is Miss Srishti, final year BSc FD, with the theme Spider. These are the talents of Akshaya College audience. Please give a big round of applause for these talents. Keep supporting and motivate with your big round of applause. And the next category is Creative Wear Model. And the runner-up is Miss Jayashri, Alumni Merchandises Yura Suits, Bangalore. And the next category is Best Creative Wear Award. And the winner is Miss Kavya Shri, final year BSc FD. And the next category is Creative Wear Model. And the winner is Grishma, 2nd BCom, Vidya Rashmi College, Savanoor, model and a dancer. Dear audience, it's our duty to motivate and support these talents. I request students to give a big round of applause. And the next category is Best Male Model Award. And the runner-up is Mr. Dhiresh, 3rd BCA, Saint Philomena College, Puttur, professional mehendi and rangoli artist and dancer. And the winner is Mr. Vachan from 3rd BSc FT. The best model of fashion design, Mr. Vachan from Fashion Designing. He also secured the Mr. Tulunadu title and Mr. Kannada title and is coming a model of Akshaya College, Puttur. Congratulations. And the next category is Best Female Model Award. And the runner-up award is tied between two people. And the first runner-up is Miss Danya Shri from 2nd year BSc FD. And the second runner-up is Miss Shaima from 2nd year BSc FD. And the winner of Best Female Model Award goes to Miss Tanushri from 1st BSc FD. Ms. Tanushri from Fashion Designing. She's also active dancer. She's the winner of fashion show The Walk.
And the next category is Best Designer Award. And the runner-up is Mr. Abdul Sahad with the theme Fighter Fish. And the winner award is tie between two people. And the first winner is Miss Vandita with the theme Zarbera flower. And the second winner is Miss Pratiksha SK with the theme Zebra. Congratulations everyone, and thank you for the opportunity. Congratulations for the future models and future fashion designers of our college, and thank you so. It's time to announce the prize of the Intercollegiate Fest, the culture and the sports achievements of Akshaya College. Now I request Ms. Meghushri, Lecturer, Department of Commerce, to take over. Over to you, ma'am. Good evening, on and all present here. Respected dignitaries on the dais, off the dais, intellectual of galaxy, guest, invitees, colleagues and students, it is my pleasure to announce the result. I request Mrs. Kalavati Nadubailu, Managing Director of Akshaya College Educational and Charitable Trust, to honor the winners. Lions Club Mangaluru organized Lions Kannada Kalavara at Town Hall. Our college won third place in variety show and rupees 10,000 cash prize. I request winners to collect the trophy. I request students to come onto the stage as soon as possible. It was a university competition Kadaba held at university level, and we won the prize. Congratulations and thank you. Vidurashmi First Grade College Savanoor organized Inspira 2K23. Our college won runner-up trophy. I request winners to collect the trophy. Congratulations and thank you. IDS College Mangaluru organized Innovates and Inter-College Fest on 29th and 30th. Out of 18 events, our college student bagged 8 first place and 9 second place and got oral championship. I request students, winners to collect the trophy. The fest organized at IDS College School of Design, Mangalore, and the oral championship, we bagged Akshaya College Puttur, bagged the oral championship. Congratulations and thank you. Suddi Bidugade organized Ganeshostava cultural competition held at Puttur club and Akshaya team got oral championship. I request
winners to collect the trophy. Congratulations. Thank you. Mr. Vachan, second BSc FD, participated in beauty pageant competition and awarded as Mr. Mangalore runner-up 2K22, Mr. Tulunadu runner-up 2K22, Mr. Tulunadu winner 2K22, NBS Mr. Karavali 2K22 and selected for Mr. Karnataka beauty pageant which will be held at Bangalore next month. Congratulations and all the best for your bright future. He is the crowning model of Akshaya College, Puttur, and all the best for your future endeavors in the modeling industry. Next prize under sports event, Indian Dodgeball Federation organized state level dodgeball competition and a team got runner-up trophy. This event held at St. Francis College, Koramangala, Bangalore, and Miss Devika represented Karnataka in national level dodgeball women's and gone championship. I request Miss Devika to collect the trophy. Congratulations. I request dodgeball team members come forward and collect the trophy. We request the entire dodgeball competition participants should come onto the stage and to bag this trophy. Congratulations. Thank you. Next, I announce the winner of March Pass 2K22-23. The best March Pass trophy goes to Team Vikrama. Spyro 2K23 sports event. The best March Pass goes to Team Vikrama. Congratulations and thank you. Next event, tug of war. This event for staff versus student and winner is Akshaya Staff. I request Mr. Jayant Nadubailu, Chairman Akshaya College Putturu, to honor the winners. And our staff won this trophy from last 2 years continuously. Congratulations and thank you. Next, The guest has arrived, today's inaugural guest, Mr. Ashok Kumar Rai Kodyamwadi, MLA Puttur, and I request Mrs. Prabhavati to escort the dignitary onto the dais.
I request Mrs. Prabhavati and Mrs. Rashmi to escort today's inaugural guest, Mr. Ashok Kumar Rai Kodyambadi, MLA Putturu, onto the stage. Mr. Ashok Kumar Rai Kodyambadi, MLA Putturu. So on behalf of Akshaya College, we welcome you to this program. And I request Mr. Gagandeep, Student Union President, to escort the dignitaries onto the stage. And I request P.V. Narayan, the Governing Council member, to florally welcome today's inaugurator, Mr. Ashok Kumar Rai Kodyambadi, MLA Putturu. We heartily welcome you, sir, to this program. I request P.V. Narayan, Governing Council member, to florally welcome Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu. Welcome you, sir. O2 Begashri. Next, I read out individual championship of sports event and cultural event. Under sports event from boys, Mohammad Riza, 400 meter first, long jump first, 100 meter second. And a request to his inaugurator, Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu, to honor the winner. From girls, Vismita, 400 meter first, 800 meter first and 100 meter first. Under cultural individual championship goes to Mr. Tilak Raj. Congratulations. Next, runner-up Spyro 2K22, Team Astra. Runner-up goes to Team Astra. Congratulations. Sponsored by Mrs. Shruti. Congratulations. And championship goes to Team Sangarsha. The championship of Spider 2K23 goes to Team Astra, and this trophy is sponsored by the lecturer, Mrs. Prabhavati K. Congratulations to the team.
Congratulations to the team. Congratulations. Runner-up of cultural competition, Team Shaurya. The cultural championship runner-up goes to Team Shaurya and the trophy is sponsored by Mrs. Sampath Pakala, Principal Akshaya College, Puttur. I request students to come onto the stage as soon as possible. We have running out of time. Congratulations. And championship goes to Team Amogha. The champions of Glorious 2K23 goes to Team Amogha. And the trophy is sponsored by Mrs. Sampath Pakala, Principal Akshaya College, Puttur. Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Thank you, sir, and thank you, ma'am. So we have with us Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu. So it's a pleasure to felicitate you, sir, and I request Mr. Ashok Kumar Rai to have a seat of felicitation. And I request Mrs. Rashmi, Lecturer, Department of English, to give the introduction. Good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries on the dais, honorable chief guests, and all my dear students. I stand before you to introduce the inaugurator, Shri Ashok Rai Kodimbadi, MLA Putturu. Shri Ashok Rai is running a trust called Rai Estate Educational and Charitable Trust from last 8 years. Under this trust, he has full-pledged office as well as staff only for social work at a free of cost. He is doing many social services while attending the poor people doorstep. Under this trust, he has constructed 99 houses to the poor, arranged tailoring classes for the widow, poor women and unmarried ladies. He has provided 1,625 sewing machines to the needy women. In the pandemic period, he has distributed about 3,965 kits to the poor public. He helped many HIV positive patients, taking care of the expense of 56 patients in Mangalore. Buffalo race is a traditional game in Mangalore district. When it is banned by High Court, he has conducted big rally with 250 pairs of buffaloes, all students, local publics, about 40,000 people, and the issue was published in national wide. Also fought with High Court and Supreme Court with the support of all media, state government, central government and Supreme Court also allowed to conduct the buffalo race in Puttur region. In Puttur constituency, he has constructed and renovated many temples. He is also a syndicate member of Mangalore University from last 4 years. At present, he is an MLA of Puttur constituency. On behalf of Akshaya College, it's my pleasure to welcome you, sir, and thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. And I request Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu, to address the gathering. Over to you, sir. Now, it's our pleasure to felicitate Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu. And I request all the guests and dignitaries to felicitate our dear MLA, Mr. Ashok Kumar Rai.
And I request Ashok Kumar Rai to have a seat of felicitation. It's a pleasure to felicitate Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu, and I request all the guests and dignitaries to felicitate Mr. Ashok Kumar Rai, the MLA of Putturu. Congratulations, and we pray God to bless you with a good health and wealth, and a very all the best for your future endeavors. Thank you. It's the felicitation on behalf of Akshaya College Putturu, Akshaya Educational and Charitable Trust registered. Request Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Putturu, to address the gathering. Over to you, sir. ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 4 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಡುಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಇದು 2ನೇ ಭೇಟಿ ನಂದು. ಮೊದಲು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಿವಸ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ, ಸಂತೋಷ ದಿವಸ. ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆರಂಭೋತ್ಸವ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭೋತ್ಸವ. ನಾನು ಅವತ್ತೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀಟ್ನವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, CET ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಅಂದರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನವ್ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎನಿವೇ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಒಕೇಶನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 3,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಆದಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ವರ್ಷ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಎನಿವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಲು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಲಿತವರು ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಬೋತ್, ಅವರಿಗೂ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಇವರಿಗೂ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು 4.5 ವರ್ಷ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೇಕಾದವರು ಕೆಲವರು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು 4.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಆಗ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 4.5 ವರ್ಷ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 1-2 ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಇದ್ರೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಹೋಲ್ ಇದ್ರೆ 2 ಹೋಲು. ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ದೇವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು, ನಾನು MLA ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ, ಬಂದು 25-26 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು MLA ಆಗ್ಬೋದು, MP ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
Thank you, sir. Thank you so much. So now we have arrived at the end of today's program. Now I request Mr. Jayant Nadubailu, the chairman Akshaya College Puttur, for his presidential address. I request all the teaching and non-teaching staff for the photo session. I request all the teachers to come onto the stage for the photo session. Thank you, and I request all the student union members to come onto the stage for the photo session. Student Union Council members to come onto the stage for the photo session. I request students to come onto the stage as soon as possible. The Student Union of Akshaya College Puttur 2K22-23, please do come onto the stage for the photo session. MLA Putturu will leave the program, and we would like to thank for coming as the inaugurator of today's program in your busy schedule. Thank you, sir. And we hope your support in coming further days for our college. And now I request Mr. Jayant Nadubailu, Chairman Akshaya College Putturu, for the presidential address. Over to you, sir. ಸಾಕು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಗಲಿತ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ 2023 ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ
ಉಪಕುಲಪತಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮಂತ್ ಅವರೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂತ ಸಂಪತ್ ಪಕಲ್ ಅವರೇ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಂತ ಕಲಾವತಿ ಅವರೇ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅರ್ಪಿತ್ ಅವರೇ, ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಗಗನ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನವರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರೇ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಸಲ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ 2023. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಬಂದವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಅಕ್ಷಯರ ಹೆಸರನ್ನು ತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 17 ಅವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಸಡಗರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸೆ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಕರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೋ ಅದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಥಮ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗಲೇ ಸಮಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ತುಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಮಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದು, ನಂತರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವಾಗ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ 32 ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದಂಥ 32 ಮಕ್ಕಳು, ಆ 32 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಮಂತ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸನದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳ ತನ್ನ ಗುರಿ ಛಲ, ನಾವು ಕಲಿತ ನಂತರ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಬೇಕದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಣು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಅವತ್ತು ಬಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಕುಲಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭಾಳಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ 180 ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನಂತರ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಸು. ಆ ಕೂಸು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೂಲಕ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಆ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೆಳೆತನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಆನಂದ ಸರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂದು ವ್ಯವಹಾರವೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏನೋ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ರ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು 4-5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಒಂದು ಒಡನಾಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜನ್ನೇ ಸರ್ ನೀವು ನಡೆಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ ಇದು ಇಂದು ಮುಗಿಯುವಂಥ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 200 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಂತರ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು 250 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯದ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೆಸರು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದು, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 10-12 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಗಗನದೀಪ್ ಅವರ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 36 ಕಾಲೇಜುಗಳು 36 ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ 12 ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 36 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು 36 ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಪುತ್ತೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಸರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಆ ತಂಡದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಗಗನ್ದೀಪ್, ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿ. ಮುಂದೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಸಮಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರುವಂಥದ್ದು 4 ದಿವಸ. ಆ 4 ದಿವಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ರಜಾ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗಗನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವ ರಜೆ ದಿವಸ ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಅವರ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಂದವ. ಕಷ್ಟ ಸುಖವ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ 10 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಆಗ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ, MLA, ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನಸಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಫಲವಾದೀತು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. Thank you so much for recognizing each one of our efforts and talents and for your presidential address. Now I request Mr. Jayant Nadubailu, Chairman Akshaya College Puttur, to hand over a memento to Mr. Shamant Kolya as a token of love and gratitude. Being alumni of this college, thank you for being with us as a guest of today's program. And congratulations, and we wish you all the best for your future endeavors. Keep supporting us, being alumni of our college. Thank you so much.
So here we are ending out today's program, and last but not the least, it's time to deliver the vote of thanks. Now I call Mrs. Prabhavati, lecturer Akshaya College Puttur, to deliver vote of thanks. Over to you, ma'am. Good evening to one and all gathered here. On this wonderful evening, I would like to present the vote of thanks. We take this golden opportunity to thank the respected inaugurator of this program, Mr. Ashok Kumar Rai, MLA Puttur, for coming as an inaugurator of today's program. In this busy schedule, we will cultivate the advice you gave us in real life. Thank you, sir. I extend my gratitude to the respected chief guest, Dr. Jairaj Amin, Vice Chancellor, Mangalore University, not only for the spending his time with us today, but also for encouraging in us to achieve many endeavors. Thank you, sir. I would like to thank our guest, Mr. Shamant Kolya, Alumni Gloria College, Operations Manager, Arvind Garment Private Limited, Bangalore. This program with his inspirational thoughts. Thank you, sir. I would like to thank our beloved chairman of Giant Nadubailu to making this program as a grand success. Thank you, sir. I would like to thank our managing director, Ms. Kalavati Giant Nadubailu. Thank you, ma'am. I would like to thank our trustee, Akshaya College Educational Trust. Thank you, sir. I extend our heartfelt thanks to our principal, Sampath Pakkala. Thank you, sir. I would like to thank our administrative officer, Arpit T.A. Thank you, sir. I would like to thank our student union president, Gagandeep. Thank you. I would like to thank our beloved governing council members, teachers and non-teaching staffs and students. And last but not least, our beloved audience and whoever supported to making this program a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you so much. Thank you so much. Here we are ending Akshaya Vaibhava 2K23, the formal program. There is an announcement for the students. You have a 15 minutes break for your cultural program. So you can take 15 minutes break and you can have snacks over here. We have made the arrangement for the snacks. So after having the snacks, you should be ready within 15 minutes. Within 15 minutes, the next cultural events will get started. So till then, stay tuned. Thank you. Here we're ending the program, formal program, Akshaya Vaibhava 2K23, and soon the cultural events will going to start. Thank you so much, everyone. Thank you. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ. ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿತ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, 3 ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು,
ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳು, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ದಾಖಲಾತಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು 0851200030 9141116070 8050108510.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ. ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿತ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, 3 ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳು, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ದಾಖಲಾತಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು 082512000030, 9141116070, 8050108510.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ. ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಅವರ ಪುಂಜದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ನಾಡುವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವನ ಮನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಗಂಧ ಪಾಡಾದು ಪೇರು ನೀರು ದಲಕ ಮೆರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಯಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗು ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆಗು ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ದಲಕ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲೆನು ದುಂಬತ್ತಾದು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸುರುಕಾದು ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣಡು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪನ್ಪಿನ ಉದಿತದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ವೈಭವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಟ್ಟೆನೆ ಆತ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನುವೆ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ವೇಣೂರು. ಭರತನಾಟ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ. ಭರತ ಮುನಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುರಂದರ ದಾಸವರೇಣ್ಯರ ಆಡಿದೆನೋ ರಂಗ ಎನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವರು. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी धीम्पाड़ा धीम्पाड़ा जतुल చేసే గతులతో నా
ರಾಶಿಯು ಇರುಳು ಆದರೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಭಾವ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸುರಿವಾಗ ಸಮಾನವಾಗುವುದೇ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಬಗು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಕ್ಕಳು. कुछ भी कर जाऊंगा, मैं तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा. मैं तेरे छाते में न खाऊंगी और एक दीवाने जा. क्यों? ऐसी कैसी बना के बातें मुझे न तू उलझा रे. मिट जाऊंगा, ये तेरा जीत के दिखलाऊंगा. पीछा ना छोड़ूंगा, चाहे जितना तड़पा. डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा. महबूबा बस ये जाने महबूबा. आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा. मैं तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा. यूं जाने
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. झुमकी झुमकी बंद मुनकी 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 कर फलदे अलगातो fucking वर chocolate सलगातो हसकी 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 रोस हसकी 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 वॉइस दूर लगातो दूर पुल एंजल नगमातो जन्म कभी नहीं गाने नाम చెల్ల బండి అరసిర సక్కుల ఉయిరిల తక్కుల కలబర తోడినే ఎచ్చట అరగన నీదానే కొంచె కొంచెం కలగన నాదానే ఓరగ పదగిర కైల కరగిర మైల అన్నిట తెలిచానే मैं नशे में मुझ में नशा है हर तरफ बस धुआं ही धुआं है दीवाने मेरे हर जगह यारा ऐसी अदाएं मेरी गुड़ा गुड़ा मैं भूखी डली मांगता है तो 1000 रुपया नहीं तो मैं ये चले मांगता है तो 1000 रुपया नहीं तो मैं ये चले తెలుగులో మీకు వందనం సుప్రీం గట్రం తీయలేదు ఎప్పుడు నాకు ఇష్టమంత పసుపు సెందనం సెల్లు నంబరే లేదు నాకు అసలే డోర్ నంబరే మీకు ఇస్తలే సెంటు బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే సన్న జాజులంట సెంటు బాక్సులే వేసినారు హోటలు గుర్తు పెట్టి పిలిచిన దమ దమ దాబాకే పరుపు తీస్తలే స్కూలు బొమ్మలు మూలెట్టు గుట్టిన ఆమె తోపులోనే మేడమెడతలే ఎందుకంటే నేను గ్లామర్ బండి వచ్చేసా స్వర్గం నుండి నాదండి అందుకే ಹೇಗಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್? ಯಾರ್ದು ಜೋಶಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋದಲ್ವಾ, ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಂದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್.
ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಲವು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಲವು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಕಿನ ಮೌನ ತಂಗಾಲೀನು ಹಾಡಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂನು ಹೇಳೋದಿದೆ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂನು ಹೇಳೋದಿದೆ, ಇನ್ನೂನು ಹೇಳೋದಿದೆ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂನು ಹೇಳೋದಿದೆ. Let's welcome them on stage with great applause. Welcome them. அடி குடிக்கானா பொட்டு கொட்டித்து அட்டி அடித்து தடிக்கருக்கானா கூட்டு குடித்து பாட்டு பாடித்து செடி மறுக்கானா பாட்டல் இல்லக்கா மாடத்தை பாபா பரடு காரா பஜ்ஜி பக்கோடா அடுத்து பாட்டு யோசனை மாடானா ஜோரு பாட்டு ஜோரு பாட்டு ஜோரு பாட்டு ஆட்டு ஆடனா வெக்கிற மேல பெட்டிக்கிட்டானா ஜோரு பாட்டு ஆட்டு ஆடனா வெக்கிற மேல பெட்டிக்கிட்டானா కుందులుండు క్యామ
കുന്തിലുണ്ട് ക്യാമ പൊട്ടക്കര ചോമ കുന്തിലുണ്ട് ക്യാമ വന്ന് പൊട്ടക്കര ചോമ നിന്ത് കാടിറച്ചികന വന്നിരുത്തോ പൊട്ടത്തോക്ക് നേത്തിയുണ്ട് കത്തിച്ചാക്ക് ഊട്ടിയുണ്ട് ആളുന്ന കൂട്ടിക്കാട് പത്തിരുത്തോ പൊട്ടത്തോക്ക് നേത്തിയുണ്ട് കത്തിച്ചാക്ക് ഊട്ടിയുണ്ട് ആളുന്ന കൂട്ടിക്കാട് പത്തിരുത്തോ കുന്തിലുണ്ട് ക്യാമ വന്ന് പൊട്ടക്കര ചോമ നിന്ത് കാടിറച്ചികന വന്നിരുത്തോ പൊട്ടത്തോക്ക് നേത്തിയുണ്ട് കത്തിച്ചാക്ക് ഊട്ടിയുണ്ട് ആളുന്ന കൂട്ടിക്കാട് പത്തിരുത്തോ പൊട്ടത്തോക്ക് നേത്തിയുണ്ട് കത്തിച്ചാക്ക് ഊട്ടിയുണ്ട് ആളുന്ന കൂട്ടിക്കാട് പത്തിരുത്തോ Let's welcome them with great applause.
चढ़ प्रेम लोर को दिल के चोर कर मेरी बाहों को दिखला लांछना हुआ मैं तेरा कौन तेरे बिन मेरा रौनके धूनी से मेरी कौन तेरे बिन मेरा तेरा है चार चुफेरा कौन तेरे बिन मेरा कौन तेरे बिन मेरा रंग बिखरा बिखरा सब निखरा निखरा जाए जिधर जिधर ये रहना मुझे खुद पे नाज हुआ पगला आज अपने ही बस हूँ मैं ना रंग बिखरा बिखरा सब निखरा निखरा जाए जिधर जिधर ये रहना मुझे खुद पे नाज हुआ पगला आज अपने ही बस हूँ मैं ना मचारा और शहनाई शोर तू मेरी ओर चल निकला चढ़ प्रेम लोड़ को दिल के चोर कर मेरी बाहों को दिखला लांछना हुआ मैं तेरा कौन तेरे बिन मेरा रौनके धूनी से मेरी कौन तेरे बिन मेरा तेरा है चार चुफेरा कौन तेरे बिन मेरा ವಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತನುಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಮಧುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕವಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೈಮಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶೈಮಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ. ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿತ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, 3 ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳು, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ದಾಖಲಾತಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು 0851200030 9141116070 8050108510.
ಯಾವುದೋ ಈ ಬೊಂಬೆ ಯಾವುದೋ ಊರ್ವಶಿಯ ಕುಲವೋ ಮೇನಕೆಯ ಚೆಲುವು ಯಾವುದೋ ಈ ಅಂದ ಯಾವುದೋ ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲೆಯೋ ಶಾಂತಲೆಯ ಕಲೆಯೋ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯೋ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯೋ ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా బలివు నన్ను నమ్ము ఎంతగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చదివివే అరే దేవుడా దీంట్లో పడే పిల్లడా దగ్గర నన్ను చేరదీస్తివే ఉట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే ఉట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై
ಪುಜದಾಯೆ ಸಡಂಗರ ಪೂವೆ ಮನಿ ಪುಜದಾಯೆ ಪಣಿದಾಲ ತೆಲಿ ಪುಜದಾಯೆ ಪುಲ್ಕಿರಿಮಾಯೆ ತೆಲಿ ಪುಜದಾಯೆ ಸರಿಯಾಲ ಈಯೇ ತುಡರುದ ನಲಿಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ಸುಗಿದೆ ಈಯೇ ಕಡಮರು ಕವಿದೆ ದಿನ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕಣ್ಣ ಕೊಡ ಎದುರು ತಡ ಕನ್ನಡಿಯಾದು ಕರುವೊಡುದು ಒಡ ಓರಾದೆ ಒರಿಯೊಳಗೆ ಚೆದಾಗಲ್ಲಾದು ನಲಿಪುಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಕಾದೆ
ವಾವ್ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈ ನಮ್ಮನೆ ನಲಿಪಾಯರ್ ವರ ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಲೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಮಹಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೋಕಿದ ಗುಬ್ಬು ಕಾಸದ ಅಮಲ್ಗ್ ತುಳು ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಗಾಯಕ ಕತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಂ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಲತಾಶ್ರೀ ಬಿರ್ವಾ ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನವರಾದ ಅಶ್ವಥನ್ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲನ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ಕೋಚರ್ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಎನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಲಾ ಸೇವಕ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಶ್ವಥ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಕೀಲು ನೋಡದೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಇವರು ಮೌನ ಸರಿದಾಗ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಬದುಕದ ಕಲೆ, ನಿಷೇಧ, ಕಟ್ಟಪುಣಿ, ಸಂಗಡಿ, ಗುಪ್ಪೆ, ಪದಕ, ಬಾಲೆ, ಹೊಸ ತಿರುವು, ಧನ್ವಂತರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗುವ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐಡಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 4th ಪ್ಲೇಸ್, ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ 135 kg ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ ಇನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಇವರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್. ಅಶ್ವಥ್ ಎನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಲಾ ಸೇವಕ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಶ್ವಥ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಕೀಲು ನೋಡದೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಇವರು ಮೌನ ಸರಿದಾಗ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಬದುಕದ ತಿರ್ಲು, ನಿಷೇಧ, ಕಟ್ಟಪುನಿ, ಸಂಗಡಿ, ಗುಪ್ಪೆ, ಪದಕ, ಪಿಂಗಾರದ ಬಾಲೆ, ಹೊಸ ತಿರುವು, ಧನ್ವಂತರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್, ಶಂಕರ ಎನ್ನ ಪಿರ್ಕಿಲು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ತುಳು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಕು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಪುಲಿಪಾಲೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮೌನ ಸರಿದಾಗ, ಧನ್ವಂತರಿ 2 ರೂಪಿಸಿ, ಬಲ್ಪು ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮುಂಬರುವ ಸಾಗರಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆರೈಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಶ್ವಥ್ ಎನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಶ್ವಥ್ ಎನ್ ಪುತ್ತೂರ್.
ನಿನ್ನ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಖುಷಿಯು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಕಾದು ಕೂತ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡುವಂತ ಖುಷಿಯು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಗುವ ಗೆಳತಿ, ಜೊತೆಯಾಗುವ ಗೆಳತಿ, ದನಿಯಾಗುವ ಬಾಯಿ ಬಡಪಾಯಿಗೆ. ಓ ಗೀತಾ ನನ್ನ ಗೀತಾ, ಓ ಗೀತಾ ನನ್ನ ಗೀತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಈ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ SPB ಸರ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯು ಆನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೀಪಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೈ ಸಂಚಿ ಬಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರಾಗಲೇನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು, ರಾಜಾಗಲೇನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು, ಮಂಜಾಗಲೇನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು, ಏರಾಗಲೇನ ನಿನ್ನ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು, ಕೇಳದೆ ದೇವಿ ವರವ ಕೊಡಲು, ಹೊಗಳದೆ ಹಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಲು, ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ತವಸಾಗಲ್ಲ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಎಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರೆ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರ ಎಣ್ಣಿಗೆ, ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ, ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಸವಸಾಗಲ್ಲ. ಲಾ 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 ಈ ಸುಂದರ ಈ ತಂಪಿನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸುಂದರ ತಂಪಿನ ಗಯದ ತಾಳದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಸಿಂಧೂರವೆಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂದ. ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಒಲವೆಂಬಲತೆಯು ತಂದಂತವು ಮುಡಿಹೇರಿ ನಲಿವು ಮುಡಿಜಾರು ನೋವು. ಕೈಗೂಡಿದಾಗ ಕಂಡಂತ ಕನಸು ಅದೃಷ್ಟದಾಟ ತಂದಂತ ಸೊಗಸು. ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ. ನೀವೆಂದು ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಒಲವೆಂಬಲತೆಯು ತಂದಂದಹೂ ಮುಡಿಯೇರಿ ನಲಿವು ಮುಡಿಜಾರು ನೋವು. ಕೈಗೂಡಿದಾಗ ಕಂಡಂತ ಕನಸು ಅದೃಷ್ಟದಾಟ ತಂದಂತ ಸೊಗಸು. ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿರಲಿ. ನೀವೆಂದು ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. Thank you.
ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿలో ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ ಪೋಟಿ ಗ್ಯಾಪುಂಡು ಓ ಅಕ್ಲು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ ನಮಕ್ ನೆರ್ಪೆರೋಡ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿలో ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಮಾತ ಲೆತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾವೇರ್ ಬಾಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರನುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ put your hands together and welcome our seniors on stage. आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, रोके कोई मुझे, तू कब से जहाँ से मिटा performance आता कितना सीनियर सेरला तिक्कू है नमक और जोर ताटी बोट्टु लेगे इते मोकुलंजी लेकद सीनियर सांड बोकोंजी लेकन सीनियर्स ಬಂದುಲೇರು ಮೊಕುಲೆಂಚ ಪಂಡ ಮೊಕುಲಾದ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ಜೆರು ಪಾತೆರ ಸುರುಮಂತ ನೌಂತೌಜೆರು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಸುಂದರ ಯುವಕ ದುಷ್ಯಂತ ರಾಜ ಬೇಟೆಯ ನಾಡಲು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ ಬೇಟೆಯ ಮರೆತು ಕಾಡಿನ ಸೊಗಸು ನೋಡುತ್ತ ಸವಿಯುತ್ತ ನಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾರ್ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡ ಹೌದು ಸಾರ್ ಚೆಲುವೆಯ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಓಡಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈ ಹಿಡುಕೊಂಡ ಹತ್ತಿರ ಕರೆಯುತ್ತ ತೋಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಅಂದ ಹೆಸರು ಶಕುಂತಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಸಾರ್ ಶಕುಂತಲ ಬಂದ್ರು ಸಾರ್ ನೀನ ಶಕುಂತಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಶಶಿಕಲಾ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಶಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಸರ್ ಹೋಗಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಿಷ್ಟವೋ ಆ ಬೆಂಚೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ You are suspended. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ 6 ಜನ ನೀವೇನಾ? ಸತ್ತೋಗಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೂತು ಬೋರಾಗಿದೆ ಬಾರಿಗೆ ಪರಾರಿ ಆಗುವ ಬೋರರಲ್ಲ ದಾರಿ ಬೇರೇನು ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರು ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಗೇನೆ ತೊಂದರೆ ಸಲಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ನೀನೆನ್ನು ನನಗೆ 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 ಮಣಿಪುಜದಾಯೆ ಸಡಂಗರ ಪೂವೆ ಮಣಿಪುಜದಾಯೆ ಪಣದಾಲ ಪುಜದಾಯೆ ಕಿರಿಮಾ Sorry for the inconvenience.
ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಯಾದು ಕರುವಡುದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾವ್ ಎಂಚೈತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಶಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಅಕ್ಲ ಆತು ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿರು ನನಲ ಜೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡೆ ಎತ್ತು ಜೋಶ್ ಹಾಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ದಾರ ತೋಚಿ ಜೋರಾದ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಶೈಮಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಶೈಮಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ. ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿತ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, 3 ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ,
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳು, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए, नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಯಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ചക്രം പോലെ മനസ്സു സുന്ദര വേള പാറുവാനം വേഗം പൊതുക്ക് സോകം Salen fiera por naturaleza. Vamos a ver para allá bien candela. Hay que llevarla a la escuela. Hay que va a ver echando sopa la nega para hay que va a ver echando sopa la nega para terremoto, 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 fuego. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Terremoto, 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 puro terremoto, terremoto. Arriba el combo en la mesa, salen fiera por naturaleza. Vamos a ver para allá bien candela. Hay que llevarla a la escuela. Hay que va a ver echando sopa la nega para atrás. Thank you for your wonderful performance, guys.
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಕೇಳುವಾನ ಕೇಳುವಾನ? ಎಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. हंसी वादियाँ खुलासमा आ गई हम कहाँ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कले खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे हाथों पे है हुस्न की बिजली, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदली, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ही तेरा बदन। वादियाँ खुला आसमां आ गए हम कहाँ मेरे साजना। बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी, एक जन्मों का साथ है देखो छोटे न सजना, तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तेरे पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ खुला आसमां आ गए हम कहाँ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कले खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, ये हंसी वादियाँ खुला आसमां आ गए हम कहाँ मेरे साजना।
आसमां आ गई हम कहाँ है मेरे साजना बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई मेरी जाने जान मैं तेरी चांदनी चिढ़ दो तुम आज कोई प्यार की रागिनी ये हंसी वादियाँ खुला आसमां आ गई हम कहाँ है मेरे साजना ये हंसी वादियाँ खुला आसमां आ गई हम कहाँ है मेरे साजना थैंक यू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಡ ಪುಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಕಲ್ಕುಜಾರು ದಾದ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ನಾಡೆ ನಿಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒರ ಜೋರ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಕೇನುಜಿ ಎಂಕೆ ಕೇನುಜಿ ನಾನು ಪಿದೆದಾಗ್ಲೆ ಕೇನು ಆ ಜೋರ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೈಮಾ ಅಂಡ್ ರಿಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡುಗೆ ಚಿಂತಯಾಶ್ವ ಚಿತಯಾಶ್ವ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಂ ವಿಶೇಷತಃ ಚಿತದಹತಿ ನಿರ್ಜೀವಂ ಚಿಂತಾದಹತಿ ಜೀವನಂ ಪಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಚಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತೆಕ್ ನಡುಟು ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೆ ಚಿತೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮನ ನಿರ್ಜೀವವಾಯಿನ ಜೀವನ ಪೊತ್ತಾದು ಪಾಂಡ ಈ ಚಿಂತೆ ಪನ್ಪುನವು ಚಿಂತೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮನ ಜೀವನನೇ ಪೊತ್ತಾದು ಪಾಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಲು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ. ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿತ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, 3 ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೀಟುಗಳು, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ದಾಖಲಾತಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು 0821200030 9141160704 8050108510.